We need to make our selfie and send them every day. This is how ICE track us. For 1 month, for some 2 years, we don't know. Yes, every time is random. Same. Это то, как я отслеживала, сколько дней мы были в детеншене и какие именно события происходили. Первая моя жалоба была о том, что психолог записывала неправильную информацию. 5 ноября мы жаловались на то, что у нас дети ночью практически не спят из-за яркого света, но психолог указал это, что мать говорит, что сын не ест или спит хорошо. Поведение не изменилось с прошлой недели. Мы здесь находимся в таких искусственных созданных условиях, чтобы люди здесь психологически ломались. About 75 miles outside of San Antonio stands a remote prison-like facility known simply as Dilley. It's one of more than 200 immigration detention facilities across the country, but the only one built specifically to hold children and their families. Access to the privately run facility is tightly controlled. Some of the last footage from inside Dilley comes from this ICE-led media walkthrough back in 2019. Yes, 2,400 is our maximum capacity. We have been open since 2014. Thousands of immigrant children have been arrested over the last year. Most of them held here. Can you hear that? They're shouting, "Let us out, let us out." NBC News reviewed court records and spoke to dozens of detainees to piece together what life is like on the inside. Когда мы приехали в детеншн, первое ощущение было, что мы находимся где-то очень далеко от цивилизации. Приехали где-то в 2 часа ночи. Первое, что мы увидели, скунс. Да, первое, что мы увидели, это... As soon as they arrive, fathers are separated from their families and only allowed to interact during the day. Дети начали очень сильно переживать, спрашивать, почему, как, зачем. Нам уже давали одежду. Это не то, чтобы они хотели. Понятные трусы, непонятные носки. Detainees sleep in crowded rooms, some with up to a dozen beds, in addition to cots, couches, and cribs, under fluorescent lights that often don't turn off. Первую ночь дети в диком стрессе. На самом деле я тоже взрослый человек. Я очень пугалась. Esos 2 meses ahí fue un infierno. Estar ahí es un infierno. In a statement titled Debunking the Mainstream Media Lies, ICE called detention a choice and described Dilley as safe, humane, and family-friendly. But hundreds of pages of sworn testimony, along with written complaints and interviews with detainees, paint a picture of squalid conditions, abusive staff, and untreated illness and injuries. Cuando pensamos allí, primeramente se nos viene el olor de la comida. La comida. A veces ya se nos hacía repugnante oler. Cuando entrábamos al comedor, todo se impregnaba, hasta nuestra ropa, todo. Мы не могли пить воду, потому что та вода, которая текла в кране, это можно было отравиться. Когда это огромная столовая, в которой находится около 500 человек одновременно, вы представляете, что такое рвота там? Desde que el compañero que estaba al lado de nosotros le sacó un gusano a la carne de la hamburguesa, desde ahí fue donde yo también, fue que dejé de comer. The Trump administration campaigned on mass deportations. We are looking to set a goal of a minimum of 3,000 arrests for ICE every day. Mass deportations means mass arrests and mass detentions. Any client that we have spoken to has told us... Elora Mukherjee is a Columbia law professor and runs one of the nation's leading immigrant rights clinics. She has represented more than 80 people at Dilley. None of them have a criminal record. She says Dilley's harsh conditions are by design. A pillar of their mass deportation agenda is self-deportations, literally making conditions in immigration detention facilities so unbearable that people give up their cases.
Every family we spoke with told us they were repeatedly pressured to give up their asylum claims. Cuando nosotros entramos a Daly nos dijeron que nuestra salida más rápida era una autodeportación. Мы вот предлагаем вам по $1000, вы подписываете self-deport, самодепортацию, и буквально там в ближайшие дни вы отсюда уезжаете. Если бы действительно нам не угрожало бы ничего, да, там в стране, мы бы уже давным-давно бы сказали, ладно, все. Federal courts say kids can't be held in immigration custody for more than 20 days. But in 2025, court-appointed monitors found the Trump administration kept more than 900 children past that legal limit. Еще макароны, вот это да! Мы точно голодными не останемся, да? Мы долго ждали, когда мы можем прийти и жить нормальной жизнью. Nikita, Oksana, and their 3 children were held for 136 days in Dili after claiming asylum at the border. Nikita says they fled Russia after he spoke out against President Putin. Мы надеялись на то, что наши дети будут в безопасности, но я ни разу в жизни не видел, чтобы люди с таким удовольствием, с такой вот надменностью издевались над детьми. Они приходят и срывают рисунки со стен. Детские То есть рисунки. детские рисунки дети рисуют, вешают на стену, они просто снимают и говорят, это не по правилам. Зачем ты делаешь это с ребенком? Мы с Костей спали вместе, потому что он от меня не отходил ни на шаг, он боялся. Он просто лежит и говорит, мама, а мы плохие? Я говорю, нет, сынок, мы хорошие. Мама, а почему нас тогда тут держат? Мы сделали что-то плохое, да? Теперь нас за это наказали. Это 4-летний ребенок. Pues nosotros imaginábamos que íbamos a tener un mejor futuro para la niña. Todo lo que ya habíamos conseguido, logrado una estabilidad, todo eso lo perdimos al ser detenidos. Kayleen and Steven and their daughter have been living in the U.S. since 2024 after fleeing Venezuela. They were arrested in El Paso at a routine immigration check-in and taken to Dili. Empezó con fiebre, no se le bajaba. Within weeks of their near 60-day detention, Amalia became seriously ill. Hasta que llegó como el día 14, que fue que empezó a vomitar y empezó con diarrea. Tuve que ir a pelear y a decirle a las personas que se supone que nos atendían. O sea, que si nadie de ahí sabía nada de medicina, que me llevaran a un hospital con la niña, porque cada día estaba empeorando. Amalia's blood oxygen levels plunged dangerously low. She was rushed to a hospital in San Antonio and diagnosed with pneumonia, bronchitis, COVID-19, RSV, and an ear infection. Kayleen stayed at her side for 10 days as doctors worked to save Amalia's life. She was terrified to learn ICE was sending them back to Dili, which was under lockdown now for a measles outbreak. When reached for comment, DHS cited a February statement denying any delay in Amalia's care. Fue un momento muy difícil, pidiéndole a Dios que por favor que salvara a mi hija. ¿Cómo voy a regresar allí donde hay tantos niños enfermos? ¿Cómo voy a hacer yo para protegerla? Alexei, who's Russian, and his wife Anastasia, a Ukrainian, fled Russia after the war began. Быть хорошим родителем там, просто невозможно. They spent 124 days at Dili with their twins. Вот эти условия, они не предназначены для того, чтобы там находились бесконечно дети. Абсолютно нет. Приятного аппетита! Дети перестают быть мотивированными. Они видят вокруг только забор. Parents describe their children falling apart in the Dili facility. Children become withdrawn, they become irritable. Many children at Dili begin to wet the bed.
Multiple parents have described how their children have engaged in self-harm while detained at Dili. Мне масло, папа, на хлеб мой. For 5-year-old Alexander, life in Dili became unbearable. А я в тот момент пошла и села на диван. Читаю книжку. Я слышу сзади такое шуршание. Я подхожу к сыну, а он лежит у меня на штанах. Порвалась веревка, которая эти штаны держала, и он обкрутил эту веревку вокруг шеи. Он не улыбался, он не смеялся, это не была шутка. Мама, я не хочу жить. Ему было тогда 5 лет, и он почти 4 месяца провел в тюрьме. Просто это было абсолютно бессмысленно. Да просто для чего это было? Чтобы испортить детям психику. У них это получилось. Ну, это получилось, да. We thank you for watching, and remember, stay updated on breaking news and top stories on the NBC News app or watch live on our YouTube channel.